সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। They are very supportive. The lawyers are very good. আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের সুবিধায় ও অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশিদের প্রাণ কেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। আমরা এখন জ্যাকসন হাইটসে। আপনার যে কোনো ইমিগ্রেশন, ফ্যামিলি পিটিশন, অ্যাসাইলাম, ব্যাংক্রাপসি ও ক্রেডিট কার্ডের সমস্যার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। Gehi and Associates, 7409 37th Avenue, Suite 205, Jackson Heights, New York 11372. Telephone 718 263 5999। নিউ ইয়র্ক থেকে পছন্দের জামা কাপড় ঢাকা কিংবা কলকাতার দামে কিনতে আজই আসুন গো অ্যান্ড গিফট ওয়্যার হাউস। ভালোবাসার আদান প্রদানে সুন্দর হোক বিশ্ব। TBN24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। নিউ ইয়র্ক থেকে পছন্দের জামা কাপড় ঢাকা কিংবা কলকাতার দামে কিনতে আজই আসুন গো অ্যান্ড গিফট ওয়্যার হাউস। ভালোবাসার আদান প্রদানে সুন্দর হোক বিশ্ব। They are very supportive. The lawyers are very good. আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের সুবিধায় ও অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশিদের প্রাণ কেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। আমরা এখন জ্যাকসন হাইটসে। আপনার যে কোনো ইমিগ্রেশন, ফ্যামিলি পিটিশন, অ্যাসাইলাম, ব্যাংক্রাপসি ও ক্রেডিট কার্ডের সমস্যার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। Gehi and Associates, 7409 37th Avenue, Suite 205, Jackson Heights, New York 11372. Telephone 718 263 5999। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মেসবাহুজ্জামান স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান TBN স্পেশালে। যারা এইমাত্র আমার সঙ্গে ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা। আপনাদের লাইক, কমেন্টস দিতে ভুলবেন না, এবং পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা, এবং তারা যেন সাবস্ক্রাইব করতে না ভুলেন। আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের মতামত আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে সহি ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। যথারীতি আমাদের যিনি আজকে আমাদের যে সবসময় থাকেন আমাদের প্যানেলে, অ্যাটর্নি নরেশ গেহি, উনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়েছি এটা একটা স্পেশাল বিষয়। এই যে এখন কারেন্ট যুদ্ধ চলছে, ওয়ার ক্রাইম, ওয়ার ল, যেহেতু অ্যাটর্নি নরেশ গেহি হি ইজ এ ওয়ার লয়ার অলসো, তো সেই জন্যই ওনাকে আমরা আজকে এই বিষয়টি উনি চুজ করেছেন কথা বলার জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরা বিস্তারিত আলাপ করব। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে ফোনে সংযুক্ত হতে চান, আপনারা জানেন যে নাম্বারটি থাকে আমাদের এই স্ক্রিনে 6463079828। এই নাম্বারে অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব অ্যাকোমোডেট করার জন্য সবাইকে। ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করবেন তাদেরকেও আমরা চেষ্টা করবো দেওয়ার জন্য। তবে আজকের বিষয়টি একটু ডিসকাশন বিষয়ক বিষয়, যেহেতু আমাদের আলোচনার সাপেক্ষে চলবে, আপনারা একটু ধৈর্য থাকবেন, আমাদের সহযোগিতা কামনা করছি। সো লেটস ওয়েলকাম আওয়ার অ্যাটর্নি নরেশ গেহি. Naresh Gehi, how are you today, sir? And it's my pleasure to be with you. It's my pleasure to be on the show, and today's discussion is basically going to be about educating the people about the war. This is because not many people know about the origin of the war, which is going on between Russia and Ukraine, and what is the European Union, NATO, and the role of the West, including the United States, in this war. How did it escalate to this point? What are the most important factors? What are the basic factors behind it? And why have things gone so far? That is going to be our discussion today, Zaman Bhai, to explain our viewers what the real truth of the matter is in connection with the war. থ্যাংক ইউ। দর্শক, আপনারা শুনলেন অ্যাটর্নি নরেশ গেহি যে কথাগুলো বললেন, যে হিস্ট্রি, দি রেমেডি, এই যে যুদ্ধগুলো হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়ার ক্রাইম হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়ারের জন্য যে লগুলো আছে, ইন্টারন্যাশনাল ল বলতে আমরা যেগুলো বুঝাই, ইন্টারন্যাশনাল ল বলতে উনি যেহেতু একজন অ্যাটর্নি, ইন্টারন্যাশনাল লয়ের উপরেও উনি আমাদেরকে আজকে শেয়ার করবেন। যেমন ইউক্রেনের যে এখন অবস্থা, ইউক্রেনের যে অবস্থা এখন আমরা দেখছি, বা আগেও যারা হয়েছে, এর সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত। আজকে একটু আমাদের সাবজেক্টটা একটু ভিন্ন ধরনের, বাট যদিও এটা লয়ের পদের পড়ে এবং আমাদের ইমিগ্রেশনের সাবজেক্টও থাকবে, বাট আমরা কথা বলবো ওনার সঙ্গে। আপনারা
আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনুন, আমাদের এই ইতিহাসগুলো জানা দরকার আছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের যে হিস্ট্রি, যেটা অ্যাটর্নি নরেশ ইজ গোয়িং টু শেয়ার উইথ আস হিজ এক্সপিরিয়েন্স and of course the law and the history behind. So this is a very good episode, I hope so. আশা করি আমাদের এই এপিসোডটি খুব ভালো লাগবে আপনাদের। একটু ধৈর্য সহকারে আপনারা আমাদের শুনবেন এবং আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, টিভির সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না। So let's go to Attorney Naresh Gehi again. Attorney Gehi, I heard about this Ukraine issues and the Russia and all this going on right now. So what is the outcome and dilemma for the common public? What will be their dilemma? So the very first thing that we need to understand is the origin of the war. Where did it begin from? My major was international law, and during my studies at the University of Georgia, I was very much into reading as to what is going on at that time in the Baltic region. So what is the history? Let's go back. People in this video. It all starts with the 1989s, wherein we seen the breaking up of the Soviet Union. After the breaking up of the Soviet Union, a lot of the states got the independence, and one among them was Ukraine. That is of primary concern to us. And the second one was Georgia. And plus, you had many other small states that came into existence at that time. But from 1991, when Ukraine got its independence, there was no such problem. But the problem started escalating in 2008, wherein exactly Ukraine had decided to join NATO. And there were discussions in NATO about the joining of Ukraine. Now, Ukraine is very important to Russia because it lies on the border. And also, Ukraine is important to Russia because the problem is that in future, this can give an outsider, including NATO members, a chance to eye upon Russia. So Russia was not very happy when there was a meeting in Bucharest about this issue in the year 2008. They raised their concerns and they said it's not a good idea to include Ukraine in the NATO membership. So Zaman, that's part number one. You can explain it to our viewers. So then I'll move to part number two. Sure. দর্শক, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি আপনারা অবশ্যই ওনার কথাগুলো বুঝেছেন। তারপরও আমার দায়িত্বের মধ্যে বর্তা কিছুটা হলেও আমি একটু শেয়ার করার চেষ্টা করি যে 1989-এ যখন এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, তখন যেটা ব্রেকআপ হয়ে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অনেকগুলো স্টেটস হয়েছে, তার মধ্যে ছিল ইউক্রেন একটা সার্বভৌমত্ব আলাদা দেশ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে রাশিয়া থেকে বিবাদ হয়ে এখন যে ইউক্রেনের যে প্রেসিডেন্ট আছেন বা যারা আছেন, এবং 2008-এ রোমানিয়ার রাজধানী বুকারেস্টে যে মিটিংটি হয়েছিল, সেই মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছিল এইভাবে করা হবে এবং নেটোর মেম্বারশিপ নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল। এখন রাশিয়া কখনোই চাচ্ছিল না যে ইউক্রেন নেটোর মেম্বার হোক। তাতে সমস্যাটা হচ্ছে যে নেটো মেম্বারের যে অ্যালায়েন্স আছে, বিগ অ্যালায়েন্স অফ নেটো, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন আমরা যাকে বলি, এই মেম্বারগুলো সেই ক্ষেত্রে গিয়ে রাশিয়ার প্রতি যাদের যে জানার ব্যাপারগুলো আছে বা ইন্টেলিজেন্স বলেন, সব কিছুই বলেন, সেইগুলো আমেরিকার আধিপত্যে চলে আসবে বা যারা আমেরিকা গোত্র আমরা বলি যে নেটো নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি, সেটা রাশিয়া কখনোই চাচ্ছিল না। এটাই হচ্ছে তার মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউক্রেন চাচ্ছে ইভেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার হওয়ার চেষ্টা করছে, ইভেন আপনার নেটো মেম্বার হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু রাশিয়া এটা মানছে না। এবং ইউক্রেনের কিছু কিছু এলাকা, এই যে নাজদা এবং আরেকটা ডান্স, এই দুইটা প্রভিন্স তারা এখনও বলতেছে এটা রাশিয়ার আন্ডারে, এবং তাদের ক্রিমা যে একটা অংশ আছে সেই অংশটা রাশিয়ার আধিপত্যের আন্ডারে এবং রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে তারা ডিক্লেয়ার করছে। এবং এই নিয়ে যে বিবাদ হয়েছে আজকে এই পর্যায়ে আমরা দেখছি যে একটা অভ্যুত্থানের মতো অবস্থা, এবং রাশিয়া অলরেডি ওখানে অ্যাটাক করেছে এবং রাশিয়ার
সৈন্য, এয়ারফোর্স, আর্মি, নেভি অল ইনভলভ। আপনারা জানেন, আপনারা দেখছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে, সেটা মেইন স্ট্রিম CNN, ফক্স নিউজ থেকে শুরু করে আমাদের যে গণমাধ্যমগুলো আছে, সাউথ এশিয়ান যে গণমাধ্যমগুলো আছে, সবগুলোর মধ্যেই আপনারা এই ব্যাপারে অবগত আছেন। কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে, এটা হবে কেন? কেনই বা এই তার অন্ত হবে? আমরা কি আশা করতে পারি? আমাদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? এবং এটা কি কোনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, থার্ড ওয়ার্ল্ডের দিকে কি, ওয়ারের দিকে কি নিয়ে যাচ্ছে এইসব ইস্যু নিয়ে? আর পারমাণবিক চুল্লি, পারমাণবিক ক্ষমতা, এইগুলোর ব্যবহারের ব্যাপারটাও আসতেছে। এখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ইনপুটস, রিপোর্টস আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে। তার ভিত্তিতে আমরা বলছি, এবং অ্যাটর্নি নরেশ গিয়ে যে জিনিসগুলো শেয়ার করছেন খুবই বাস্তবিক। আপনারা শোনার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাটর্নি নরেশ গিয়ে, ইয়েস প্লিজ। Yeah, so what happened now in 2008? Ukraine was offered a membership. Offered means they were not becoming members. They told them that you can come in and discuss membership options in NATO. So at that time, what Russia had seen that in the year 2004, countries such as Romania and the Czech Republic, Czechoslovakia, Czech and Slovakia, and Poland had become members of NATO. So this was already an existential threat to Russia. So now, in 2008, the problem starts when exactly they offer the membership of NATO to Ukraine. And this is something that bothered the Russian president very much, Putin. And he said that that is something that is going to be considered very seriously. But somehow things dragged on until February 22nd, 2014. What happened on February 22nd, 2014 was that the current president of Ukraine, or the head of the authority of Ukraine, Viktor, was ousted by a coup, and the current president took his place. That is, Zelensky took the place of Viktor, and Zelensky was someone who was very much towards NATO and was bending more towards the allies. And this was something that bothered Russia very much. Why? Because exactly like any other country, no country wants basically to have a threat of having the Europeans come in on their neighboring soil and keep an eye on them, because they felt that their integrity was very much threatened. So this did Putin very much, President Putin. So what he did, he immediately kind of basically, made sure that he got Crimea under his control. Crimea was a very important part. Because Crimea was very important because Crimea has a naval base in a particular port, which is not Stockholm or something. So he said that I'm not going to allow NATO to come in or the European Union to come in into these territories. So first he took over, the Crimea completely. So Crimea is gone. It is with Russia right now. The second thing what he did, there are two particular, places in Ukraine, and you call it as the East, which is known as the Donetsk DNR and LNR. Those are eastern blocks of Ukraine that were taken over by basically separatists from, by Russians who are very loyal to Russia. So this 2014 is very important for people to understand. থ্যাংক ইউ। দর্শক, খুব সুন্দর করে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো উনি শেয়ার করছেন আমাদের অ্যাটর্নি নরেশ গেহি। 2008-এ যখন ইউক্রেনের ইস্যু আসলো, তখন ন্যাটো মেম্বাররা তাদেরকে ইনভাইট করেছিল মেম্বারশিপ নেওয়ার জন্য, কিন্তু তখন কিন্তু মেম্বারশিপ দেওয়া হয়নি তাকে, বা এখনও তাকে মেম্বারশিপ দেওয়ার মতো সিচুয়েশন হয়নি। 2004-এ যখন রাশিয়া বাধা দিল, রাশিয়া চিন্তা করলো যে আমি যদি ইউক্রেনকে ন্যাটো মেম্বারশিপের জন্য কিছু না বলি তাহলে সেও মেম্বার হয়। কারণ তখন এই বাল্টিক, চেক রিপাবলিক এবং পোল্যান্ড, তারা কিন্তু ন্যাটো মেম্বার হয়ে গিয়েছিল অলরেডি, এবং তারা এখনও আছে। সেই ক্ষেত্রে
তখন তারা বাধার সম্মুখীন হয়ে গেল যে তারা দিবে না ইউক্রেনকে আধিপত্য, কারণ ইউক্রেন আবার চিন্তা করলো যে তার দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যেহেতু তাদের আধিপত্য থাকে সেই জন্য তারা নেটো মেম্বারশিপের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, যেটা হয়ে ওঠেনি। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, নেটোর মেম্বাররা তার চাচ্ছে ইউক্রেনকে নেটোর অন্তর্ভুক্ত করতে, কিন্তু রাশিয়া তাকে প্রেশারাইজ করে এটা করতে দিচ্ছে না, এবং রাশিয়া বরং নেটো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে থ্রেট দিচ্ছে যে তারা করতে পারবেন না। রাশিয়ার এই ইউক্রেনের যে একটা অংশ আছে, একটা এলাকা আছে যাকে আমরা বলি ডনস, ওইটা কিন্তু সেপারিস্ট যারা আছে, মিলিশিয়া বলতে পারেন, বা যারা অ্যাক্টিভিটিস আছে তাদেরকে রিবেলস যারা আছে, যারা রাশিয়ার অনুগত, এবং তারাও এখানে এটা অপারেট করছে, এবং তারা ইউক্রেনের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, এবং ইউক্রেনের সঙ্গে তাদের ঝামেলা হচ্ছে, এবং তাদের আধিপত্যটা ওখানে বেশি। এছাড়াও ক্রিমিয়া রাশিয়ার একটা পার্ট হয়ে গেছে এখন, রাশিয়া তারা দখল নিয়ে গেছে, ওখানে নেভেল বেস থেকে শুরু করে এভরিথিং তারা অপারেট করছে এখান থেকে, এবং ক্রিমিয়াতে কাউকে এলাও করা হচ্ছে না। অন্যান্য দেশের লোকজন বলেন, পোল্যান্ড বলেন বা ইউরোপিয়ান বলেন বা নেটো অন্তর্ভুক্ত যারা আছে তাদের সঙ্গেও তারা ঝামেলা করছে। তো রাশিয়ার যে একটা আধিপত্য ইউক্রেনের প্রতি, সেটাই সে বারবার চেষ্টা করছে, এবং আগে যারা যে প্রেসিডেন্ট ছিল তার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট আছেন উনাকে গত 3 বছর, if I am not mistaken, Attorney Gehi, this current president is ruling this country for the last 3 years, I believe, and he was in Yes, Canada. I'm going to He come was in to Canada, that, I what remember. really happened. I'm talking about Zelensky. I'll come to Zelensky very soon. Yeah. So yeah. Zelensky was someone who was kind of supported by the by NATO and by the European Union and the West. So now you're looking at a Russian ally who has been moved out by means of a coup. There was a coup wherein exactly the Russian ally was moved out, and Viktor was supported by Putin, and he had to leave from there. And then you had Zelensky who came in, and Zelensky happens to be more towards the West, and he's someone who basically was tilting more towards NATO. And now the problem is that you have to understand that Russia looks upon Ukraine as their former territory, and since it's very, very close to its territory, they would not allow a foreign nation or basically a foreign kind of ally to come in and intrude upon their sovereignty over here. So that was a major concern for Russia. So that separatist groups like in the DRA and the LRA active in Ukraine. So now you're looking at a Ukraine wherein there were mixed sentiments in Ukraine, wherein exactly half the country was like more for Russia and the other half was for Ukraine. So now what did Zelensky do? He started kind of, ruffling his feathers by challenging Russia, by tilting more towards NATO and more towards the European Union and more towards the West. So this started bothering Russia very much. But nothing happened from 2014 until 2021 end. Yeah. Because Obama was smart, he did not interfere. He said he did not want to stir the pot, but he said, let things be. There's a saying in English that let the sleeping lions be where they are. So he did not want to disturb the peace over there. So therefore things were quiet. But this problem has been going on from 2008. Now what are you looking at until 2021? Let's go back. You're looking at basically a situation wherein a coup happened in between after 2014. Then you have Zelensky coming into power, who is pro-NATO and pro-European Union. And this is something that is irking Russia very much because of the strategic location of this particular country. থ্যাংক ইউ। যেটা অ্যাটর্নি নরসিংহী বললেন যে জেলেনস্কি যিনি আছেন বর্তমানের যে প্রেসিডেন্ট আছেন ইউক্রেনের, 3 বছর আগের কথা উনি পাওয়ারে এসেছেন, সেটা একটা কুর মাধ্যমে এসেছিলেন, এবং উনি কিন্তু একটু ওয়েস্টার্ন এবং নেটো
ভিত্তিক ওনার যে দুর্বলতা, এবং উনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বারশিপ হতে চেয়েছেন তার দেশকে। কিন্তু ইউক্রেন যে মানুষের যে ভাগাভাগি, যে দুই সেপারেটিস্ট গ্রুপ আছে ওইখানে, ডিআরএ এবং এলআরএ, তারা যথেষ্ট অ্যাক্টিভ এবং তারা রাশিয়ার অনুগত, এবং তারা সবসময় একটা ভেজাল, একটা ঝামেলা করছে। রাশিয়া চাচ্ছিল না যে ইউক্রেন কোনোভাবেই নেটো মেম্বার হোক বা ইউরোপিয়ান মেম্বার হোক, যেহেতু রাশিয়ার খুব কাছাকাছি হচ্ছে ইউক্রেন, এবং তারা বেলারুসের কাছেও তারা বর্ডারিং, বেলারুস অলসো হুইচ ইজ ভেরি মাচ confronting very much with Russian alliance. I will be talking about Belarus and, also very soon. we know, Attorney Gehi, the other European members, the NATO members, they are now started supporting, providing arms and ammunition to I'm going to Ukraine. talk about that. Right. I'm going to like talk Germany, about that. Australia, they have This declared is a already very yesterday. important topic for every viewer on TBN special. Right. Anyone can watch this video. Right. Doesn't matter which country you are from. Right. But Because I'm going to give the entire history of it. Thank Zaman you. bhai. So Thank you. now what happened? Thank you. I'm just sharing with them. এখন রাশিয়ার যে অবস্থান, রাশিয়া কোনো মতেই চাচ্ছে না ইউক্রেন নেটোর মেম্বার হোক, এবং রাশিয়া এই ঘোর বিরোধী এর বিপক্ষে, কারণ জানে রাশিয়াতে যদি নেটো যদি মেম্বার হয়ে যায় ইউক্রেন, এবং সে যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মেম্বার হয়, তার আধিপত্য বেড়ে যাবে, এবং ওয়েস্টার্ন যে একটা আধিপত্য সেটা চলে আসবে এখানে, এবং রাশিয়ার জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে যাবে। এই জন্যই পুতিন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তার ডিফেন্স অ্যানালিস্টরা তাকে সাজেশন করেছে, এবং তাদের যে সেনাপ্রধান আছে সবাই মিলে এই অ্যাকশনে তারা গিয়েছে, এবং তারা চাচ্ছে যে এটাকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়। তারা আবার চাচ্ছে আবার যেন ইউক্রেন চলে আসে তাদের অনুগত হয়ে, এইটা নিয়ে চলছে। আমরা শুনছিলাম মাঝখানে তারা in between I heard that we saw that on the news coverage that they have offered him to talk in mutual, they want to talk in Belarus, which Zelensky didn't accept that. You know that. But now he's accepting it. Now he's accepting because of the pressure. And also we saw that Putin stopped any action temporarily. When he refused, they have started again taking action in Ukraine. That is so correct. there's a lot of dilemma going on right now. We'll have Back more and updates. And দর্শক, আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন ওখানকার যে অবস্থা ভেরি মাচ একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কে কোন পথে যাচ্ছে, এবং রাশিয়া চেষ্টা করছে যারা তাদের অনুগত, যারা ইউক্রেনবাসীরা আছেন তাদেরকে, এবং সারা বিশ্বে কিন্তু এটা নিয়ে যথেষ্ট বিক্ষোভ হচ্ছে, সমাবেশ হচ্ছে, এবং দেয়ার আর লট অফ প্রোটেস্ট আউটসাইড দ্য ওয়ার্ল্ড গোয়িং অন রাইট নাও, ইভেন ইন রাশিয়া ইটসেলফ। সো উই আর ওয়াচিং দ্যাট অলসো, এবং আমরা জানি, আমরা কামনা করি ইউক্রেনবাসীদের জন্য আমাদের সমবেদনা অবশ্যই থাকবে, একটা সুন্দর শান্তিময় যেন দেশটা হয়, এবং বিশ্বে যেন শান্তি আবার ফিরে আসে, সেই কামনা আমাদের থাকবে। ইয়েস, Attorney Gehi, প্লিজ। All right, now in 2021, in the end, the problem starts escalating. The reason the problem starts escalating is because what the allies of NATO do, they start kind of flooding Ukraine with arms and ammunitions. And the other mistake that happened during the Trump administration is what they did was there was a British destroyer submarine that entered into Russian waters. And there was also an American bomber that actually went into Russian territory. And that made Russia very scared, and they were very much upset that something is going to come up in Ukraine. So this did upset Russia very much. And then after Russia got upset, Ukraine started acting up again. And they said that there was a point of time wherein a de facto membership was going to be given to Ukraine in NATO. So it was literally at the point that Ukraine was going to become a de facto member of NATO. And NATO has 30 countries as basically allies. And they have a force of 40,000 military power. And the problem in joining NATO, this is very important for Russia, is because under Article 4 and Article 5 of NATO, if there is an act of war upon any one of the NATO allies, then the entire forces of NATO can join together and they can attack Russia. So if
this particular country joins NATO, the problem is that this can be a big blow to Russia, especially because through Ukraine, the allies, that would be like, the NATO countries come and easily attack upon Russia and the entire Russian subcontinent can be destroyed. Now, this is also covered in the United Nations Security Council resolution, Article 51, which gives them the power to basically have an alliance which is equally kind of powerful as NATO to act if they see that any of the members are threatened. So take an example that if Ukraine had joined NATO and if Russia would have tried to attack them, all of NATO could have come after them and Russia could have been destroyed. So this was an existential threat to Russia. So Russia did not have an option but to basically, kind of go against Ukraine in order to safeguard its own sort of Right. And what Russia is saying now, the reason they attacked, Ukraine is because of neo-Nazis who are present over there. That is one of the reasons they have gone into, over there to get rid of the neo-Nazis and to make sure that there is a proper administration wherein Russians who are living there are not crippled. And that's the main reason what they are using to come into it. But the real reason is that they do not want NATO to take control or include them in the membership, because under Article 4 and 5 of NATO, this can become a very, very serious problem for Russia for the future. This is the exact story of where it stands. থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন, ইলাবোরেটলি বিস্তারিতভাবে উনি তুলে ধরেছেন নেটোর যে অবস্থা। তারা চেয়েছিল ইউক্রেনকে ডিফেক্টো মেম্বার করার জন্য 2021 থেকে চেষ্টা করছে, কিন্তু রাশিয়ার একটা যে কনসার্ন যে আন্ডার দ্য রুলস অফ আর্টিকেল 4-5 অফ নেটো, ইফ এনি মেম্বার, যে কোনো মেম্বার সদস্য যদি এটার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তাকে যদি কেউ থার্ড কান্ট্রি অ্যাটাক করে, সেখানে তাদের যে বাহিনী আছে, নেটোর যে সদস্যরা আছেন, তারা তাদেরকে হেল্প করবে। আপনারা জানেন নেটো স্ট্রং একটা অ্যালায়েন্স এবং তাদের প্রায় মোর দেন 40,000, 40,000-এরও বেশি তাদের সৈন্য আছে, ইকুইপমেন্ট আছে, সবই আছে। রাশিয়া এটা কখনোই চাচ্ছিল না এবং এখনও সে চাচ্ছে না, কোনোভাবেই তা চাচ্ছিল না। এবং রাশিয়া চাচ্ছিল টু এনশিওর যারা রাশিয়ানরা যারা ইউক্রেনে আছেন, রাশিয়ার অনুগত, তারা যেন সিকিওর থাকে। এই জন্যই তার এই চেষ্টা, এবং সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এবং আপনারা দেখেছেন উনি হামলা করেছেন, ওখানে অ্যাগ্রেশনে চলে গেছেন, উনি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক শুরু করেছেন, এয়ারফোর্স, ল্যান্ড, নেভি সবাইকে কাজে লাগাচ্ছেন। এবং ইউক্রেন ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি আর্টিকেল যেটা আমাদের 51, Article 51, according to 51 also they imposed this one, and they agreed that if there is any situation like that, of course the NATO alliance will go participate. Right? So they are feeling that they are threatened right now, that the West is moving more towards them, and they want to keep, and it's like, the big brother wants to watch everything, and that is the policy that Russia does not want. And China is having a similar issue. But this is what is going on in the world, because no nation wants its territory to be threatened, or they don't want to be watched upon by another country. So this is the crux of the matter, why this got escalated so far. And now the issue is with Zelensky. He should have been a little careful. And the smart thing for Zelensky to do was to stay neutral. He should not have ruffled his feathers with Russia. He should have just been the way it is. He should have worked with both the sides of the aisle in order to maintain the stability of the country. Because if you look at the economic structure of Ukraine, it's a mess. And the sad reality, it's only going to get worse. So the problem is that, according to me, after analyzing the situation, NATO is not going to accept Ukraine as a member, because if it accepts Ukraine as a member, the war is going to escalate. And I don't think so that should happen. And I believe it's time that diplomacy should be exercised in this matter, and both the sides have to calm down.
There should be mediators in place at the side. And the best thing to do right now is Zelensky should stop meddling with anybody. He needs to take care of his country and make sure that he goes for a neutral stand. He should be open to a dialogue at Belarus with Putin, talk to him on one end, talk to NATO allies on the other end, because an eye for an eye makes the whole world blind. And the problem is, the more weapons that are going to come into Ukraine, the problem is that more lives are going to be lost. You're going to see a refugee problem. 398,000 people have already left Ukraine right now, and it's going to get worse. This can be de-escalated by means of a dialogue, wherein a neutral stand should be taken right now by Ukraine. And they should say that, listen, right now, let's diffuse the situation. We are not going to join NATO, and we are just going to be an entity by itself. There are two of these territories which are with Russia. That is something that should be put on the table. That should be decided of how those two territories I'm talking about DNR and LNR, of how they should be. Thank you. Which is important. Yeah. If Ukraine has to exist, they will have to be a neutral territory for the future. That is my answer. থ্যাংক ইউ দর্শক, অ্যাটর্নি নরসিংহ গি তা ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ওনার স্টাডি, অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট হি স্টাডিড ইন ল অলসো ইন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইম ল ইন জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড অনেক বই পুস্তক উনি পড়েছেন। এবং উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে ন্যাটোর এখন যে অবস্থা এবং জেলেনস্কির যে অবস্থা, বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট, উনি যেন বাইপার্টিসন মানে দুই পক্ষকেই সামাল দিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি উনি যেন আগান দেশের মানুষের জনকল্যাণের স্বার্থে। আজকে আপনারা দেখেন পোল্যান্ডে, স্লোভাকে, বিভিন্ন জায়গায় মেডোস, বিভিন্ন জায়গায় ওনারা চলে গেছে। অলরেডি 1 লাখের উপরে শরণার্থী, রেফিউজি উই শুড সে দ্যাম রাইট নাও, এবং দে আর ক্রসিং অ্যাক্রস দ্য বর্ডার্স, হুইচ ইজ এ প্যানিক সিচুয়েশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এবং যারা এখানে স্টুডেন্টরাও আছে, মানে লট অফ স্টুডেন্টস দ্যার স্টাক ইন সাবওয়েজ, দে আর স্টাক ইন দ্য রেল ট্রেন, সাবওয়েজ অ্যান্ড আদার প্লেসেস, পার্কিং লটস। সো দিস ইজ এ হিউম্যাঙ্গাস সিচুয়েশন। আমরা সুস্থতা কামনা করি। আমরা আশাবাদ যে জেলেনস্কি হি উইল টেক হিজ ইন্টেলিজেন্স ইন এ ডিফারেন্ট ম্যানার, নট টু এসকেলেট। এটাকে আরও ত্বরান্বিত করার কোনো প্রয়োজন আমাদের আশা। এবং উনি যেন রাশিয়ার সঙ্গে বেলারুসে মিউচুয়ালি মিটিং করেন এবং পরবর্তীতে নেটোর সঙ্গেও উনি একটা সম্পর্ক তৈরি করেন এবং মিউচুয়ালি ওনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। দেশ রক্ষা হচ্ছে প্রধান, এবং উনি যে অবস্থায় এখন আছেন খুবই রিস্কি, এবং আমরা আশা করছি এটা সুরাহা হবে। এবং বাই মিটিং উইথ রাশিয়া অ্যান্ড ইন বেলারুস একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডায়ালগ আসবে, এবং আমরা আশা করছি যে ইউক্রেনের জনগণ তাদের প্রত্যাশা পুনরায় পেয়ে যাবে, তাদের দেশ তারা পাবে, এবং আশা করি বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা এবং লস অফ হিউম্যান লাইফস, রাইট, সিভিলিয়ান লাইফস, ক্যাজুয়ালিটিস থেকে আমরা অনেক নিরাপদে থাকতে পারবো। There's a bigger problem here. Also, you have to understand the repercussions of what is going to happen. If this problem escalates, it's not going to be good for the world. You know, as someone who's a true American and who loves this country, that's me. The problem is that you're going to see Russia is going to join China, China is going to join North Korea, North Korea is going to join Iran, and what is going to happen? You are looking at a third world war. So it is time, and plus we all are just coming out of COVID right now. This is not the time wherein we can think about war. It is time for us to de-escalate the crisis. All our foreign policy experts need to get together. They need to work on de-escalation of the crisis, because I can promise you one thing, that suppose, talking in the abstract, if Ukraine is going to join NATO, this can become a very big thing, and this can become a major destruction for the planet for us. Yes. And as you know, the Chernobyl site is already under the control of the Russians over there. Yes. And they're already in it. And you know what? They're also saying, they started hinting that they are ready with the missiles. So it's time for everybody to think with cool heads. It's time for everyone, including Russia, to come on the negotiating table. Zelensky should be open to a discussion, because you're not bowing your head by going into Belarus.
You can take some neutral people, like you can take the French, Prime Minister, you can take Modi with you, you can take the Israeli Prime Minister, you can take people who are ready to negotiate on the table and make things happen. But the problem, because you have to understand that this is a fight between a Goliath over here, and you're looking at basically a giant fighting with a baby here. They cannot win the war against Russia. Russia is a giant, and Ukraine is small. Of course, they are fighting hard. So the best resolution of the matter is to sit on the table and resolve, because at the end of the day, however brave you might be, you need to look at your actual and your practical strength. And unfortunately, Ukraine does not have that strength. They will be getting all the weapons and everything, but sooner or later, Ukraine will be suffering more than Russia in this whole ordeal. Of course, I know about the sanctions that are going to be imposed upon Russia, but even if you look at the history of sanctions from World War I, World War II, immense, amazing, like numerous sanctions have been placed upon countries, but after some times the sanctions slowly disappear. Right. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney Gehi. Yeah. Thank you, Attorney Gehi. Let me share with the viewers. দর্শক আপনারা শুনলেন স্যাংশনের কথা আসছে এবং আমরা চিন্তা করছি যে আমরা যেন বিশ্বযুদ্ধের দিকে না যাই। রাশিয়া ইজ ভেরি স্ট্রং এবং ইউক্রেন রাশিয়ার কাছে তেমন স্ট্রং না, খুবই একটা লিমিটেড পর্যায়ে আছে। নেটো মেম্বার্স তাকে হেল্প করার চেষ্টা করছে। এদিকে চায়না, রাশিয়া, টার্কি, সব মিটিং, চায়নার কথা বলেন, নর্থ কোরিয়ার কথা বলেন। সো আমরা চাচ্ছি না এটা বিশ্বযুদ্ধের দিকে। আমরা অলরেডি একটা প্যান্ডেমিক, করোনা থেকে এই মাত্র আমরা উত্তরণিত হলাম, তাও এখনও আমরা যথেষ্ট সতর্ক পালন করছি বিশ্বময়। এখন আমরা চাচ্ছি শান্তি, সারা বিশ্বের জনগণ চায় শান্তি। আশা করি গ্লোবালের যারা ডিপ্লোম্যাটরা আছেন, লাইক অ্যাটর্নি Naresh Gehi told about the French president, India's Prime Minister Narendra Modi, or Israeli Prime Minister, whatever it is. So there must be a diplomatic dialogue, আর আমরা একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডায়ালগের মধ্যে এটা সুরাহা সম্ভব। আশা করি জেলেনস্কি তার এই রাশিয়ার সঙ্গে মিটিং করবে, বেলারুসে মিটিং করে একটা পর্যায়ে আসবে, জনগণের ক্ষতি যেন না হয়। অলরেডি আমরা দেখছি হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড পিপল যারা অলরেডি পোল্যান্ডের দিকে চলে গেছেন, কেউ বিভিন্ন জায়গায় স্লোভাকে চলে গেছেন। তারা কী অবস্থান, ছেলে মেয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে একটা একটা দেশে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন মানুষ আতঙ্কিত থাকে। বৃদ্ধরা আছেন, সিনিয়র সিটিজেনরা আছেন, তাদেরকেও তো চিন্তা করতে হবে। আমরা চাই বিশ্বে শান্তি ফিরে আসুক, আমরা চাই বিশ্বে একটা শান্তিময় হয়ে আসুক, এবং আশা করি একটা ডিপ্লোম্যাটিক পর্যায়ে, আমাদের কূটনৈতিক পর্যায়ে স্ট্রং টিম অফ থিঙ্কার্স, কূটনৈতিক যারা আছেন তারা এবারে অবশ্যই যথেষ্ট চিন্তা করছেন, এবং এটাকে যেন আর উস্কানি না দেওয়া হয়। ডোন্ট এসকালেট, উস্কানি দিলেই আবার সমস্যা হতে পারে, এবং আমরা আশা করি সারা বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে। Attorney Gehi, there is a There's question. one other thing which I want people to know about. In the United States, we have the Monroe Doctrine. Under the Monroe Doctrine, if a country is at war with the United States, another country which is located outside the West cannot give any kind of support to this country. And this happened during the Cuban Missile Crisis, wherein Russia tried to help, Cuba. So the American response was that this is not allowed under the Monroe Doctrine. So now Russians are saying that if you have the Monroe Doctrine, wherein exactly you're not allowing another country to kind of interfere with the war which is going on. So their question is that how could these powers, such as NATO, European Union, and the United States, ask a third country like Turkey and like other countries to basically, supply arms as well as, use drones to kind of, go upon the territories and monitor them, in Ukraine. So these are some serious issues which are going on. থ্যাংক ইউ। বিগ পাওয়ার যারা আছেন, যারা বড় পাওয়ারফুল যারা কান্ট্রিগুলো আছেন, রাশিয়া, আমেরিকা, চায়না, টার্কি যারা আছেন, তারা সবাই মিলে আমরা চাচ্ছি যেন সুন্দর হয় দেশ। আর্ম সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে। আমরা টেররিস্টদেরকে যারা আছেন, এই যে সেপারেটিস্ট গ্রুপ, এই যে আমরা বললাম ডিএলএ, তারপরে এলআরএ, these are DRA, LRA, these are all extremist separatist groups. They are supported by all these big powers. Separatist groups. Yeah, separatist groups. These are all supported by the big powers. So we don't anticipate that.
So we you want have to peace. understand Right. that you're dealing with a civil war within the country. Yes. In Ukraine, you're going to have pro-Russian and anti-Russian, who are Ukrainians Right. over there. The country is already in a kind of mess. The Bottom line country is already in the division of the, like, one is Yeah, so the pro-Russian bottom line and is that pro-Western. Zelensky is a good man, but he's not a strong foreign policy analyst. Right. And he has to understand, world consequences. He has to be very intelligent in making his decisions. Right. And I believe even for us and as Americans, it is important for us to follow what Obama did. And I think Obama was brilliant. A very high regard for Obama. He did not interfere in Ukraine at all. Right. And right. that maintained the peace, and that helped us to build our economy. Yes. But there was no need for the Trump administration to instigate things over there, and so that we could have had a lot of peace in the world. But I think right now, the best thing to do is to de-escalate the situation. Secondly, Ukraine needs to be neutral. They should not be ruffling the feathers on either sides of the Right. aisle. দর্শক And they needs to make sure Yes. they need to follow what India follows. It's known as the non-aligned movement. right. They need to basically say, hey, listen, Come up. we Yes. respect both of you. We want to live our lives. We want to move on. Right, That right. should be the motto of Ukraine. And that's going to bring peace and থ্যাংক ইউ stability. অ্যাটর্নি নরসিম গিহি বলেছেন ডিএসকেলেশনের কথা। অফকোর্স আমরা ওনার সঙ্গে একমত। উই আর অলসো এগ্রিং উইথ হিম। ডিএসকেলেশন ইজ দ্য বেস্ট চয়েস। এবং জেরোলস্কির যে প্রস্তাবগুলো আসছে, জেরোলস্কিকে যেন নিউট্রাল থাকতে পারে, যেহেতু তার এখানে ডিভাইডেড প্রো রাশিয়ান এবং প্রো ওয়েস্টার্ন, তো ডিভাইডেড কমিউনিটির মধ্যে তাকে এভাবে থাকতে হবে। এবং উনি বলেছেন নন অ্যালাইড মুভমেন্টের কথা, তারপরে নেটোর কথা বলেছেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথা বলেছেন। সবাই মিলে, যারা পাওয়ারফুল, যারা লিডাররা আছেন, সবাই মিলে যদি এক ঐক্যমতে আসেন, আমি আশা করব, আমরা সবাই আশা করব যে একটা শান্তি ফিরে আসবে ইউক্রেনে। মিনওয়াইল there is a question from Shamima Fauzia on the Facebook. Sharmin Fauzia, what about the asylum status right now? We are not going to talk about that today. We are going to focus exclusively upon the war today. And I have two callers. Can I take it? I would say that if it's a question about, this is a very special bulletin for TBN. Just And because this they is are waiting for a something- long time, let's just take it for all right, but okay, you can take it. one but that's fine, or but two. I think I am taking. দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে, নাম বলে প্রশ্ন করুন। জি জি My ভাইয়া, name- আজকে আসলে আমাদের স্পেশাল একটা এপিসোড করেছি তো ওয়ারের Today it's a উপরে, war ওয়ারের special, উপরে। so আপনার if প্রশ্নটা you কি have সব any করে বলুন, তাহলে আমি ওইটার চেষ্টা উপরে করব। কোয়েশ্চন করতে চাই, ওয়ার ক্রাইমের উপরে। মাই কোয়েশ্চন ইজ অ্যাবাউট দ্য ওয়ার ক্রাইম। অ্যাজ এ লয়ার, মাই কোয়েশ্চন টু দ্য অ্যাটর্নি গেহি, দ্যাট ডিড ইউ বিলিভ the invasion of the Russia in Ukraine is a crime against humanity, which is triable under international criminal law? That is my only question. yes, you are correct about it, but also remember one thing: under international law, a state has the right to protect its own interests. So this is what is happening. So if a state is jeopardized under international law or being harmed, then the state also has a right to stand up by itself. So this is where the problem is. And Putin is smart. What he's saying is that he is going after the neo-Nazis over there. He's not saying that exactly. He's changing the regime in that country. So his stance is that, hey, listen, I'm going to go over there and I'm going to go after neo-Nazis and people who are causing problems in Russia. That is the stand he's taking, and that's the stand he's going to take. That's a very good question. থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি গুই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর elaborate discussion on this war situation right now in Ukraine. We hope for the best for the Ukrainian people. We have our all solidarity with the nations, and we were with the people of Ukraine, and hopefully we will come to a conclusion with the diplomatic meetings and agendas, and we'll come out with a solution definitely. And War we is- hope for the best, and I'm War is sure. never a solution to a problem. Yes. And before I leave, I want to say, let's pray for happiness. Let's pray for the people in Ukraine. Let's pray for every soldier who's dying on the battlefield, because he's a mother, he's a son, he's a husband, he's a brother, she's a sister of everybody. Right. So God bless them. Let's pray all together and make sure that we all are in solidarity to end the crisis. And, let's basically, stable heads prevail, especially because times are not good right now.
Yes. Attorney Gehi, next week we are what subject we are choosing? Next week, we will be talking about what are the new changes that are coming in immigration, how is the visa bulletin going to progress, and what changes we can see, and what is happening with administrative closure in asylum cases. Thank you. The Thank big news is about administrative closure in asylum cases, when you should take administrative closure, when you should not take administrative closure, with Attorney Naresh Gehi next week, same time, same place on TBN24. Thank you very much, Attorney Gehi, for being with us. It was my pleasure to be with you always. And দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন ফেসবুকে, যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে আমাদের সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য শুভকামনা। টিবিএনের সঙ্গে থাকুন, টিবিএন আপনাদের সঙ্গে আছে, আপনারা টিবিএনকে সবসময় সহযোগিতা করবেন। আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের লাইক ডিসলাইক সব শেয়ার করবেন, আমরা অবশ্যই এটা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করব। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, কোভিড ফ্রি থাকুন। এবং এখন নিউ ইয়র্ক যারা আছেন তারা অনেক শীত, আপনারা অবশ্যই গরম কাপড় ইউজ করতে ভুলবেন না। সবাই ওয়ার্ম, স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। আর আমি যেমন আপনার থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি, সবাই সুখে থাকুন। আর TBN24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।